Urerorera Kameme TV. Amukira ngeithiwe haria hothe uratwamukira utuko wa umuthe hari tariki 12 mweri wa kanana mwaka wa 2025 ngehoka ati ni watindia thayo na ngatho muno makiria ni guthie na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV. Uyu ni mutaburuko wa mohoro na maya no mamwe mamaria gukorwo ngikumenyithia. Mamwe mamaria tukuhariirie mutamburuko-ine. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro gukirira thirikari ni undu wa mubango wa kwenda gwaka barabara ya kurihirwo ni ahuthiri ya Rironi Mau Summit, akiuga undu uyu ni ukurituhia uhuri wa biashara. For the permit, business permit ĩrĩa metaga license turamera mamitue watho turihe na thirikari ya Kiambu ni maremetwo ni gwika ũguo. Ahuri biashara tauni-ini ya Kiambu gutafania mururungano nginyagia thitoo-ini cia kanji ya Kiambu akimenereria kwaga kurekererio kwa indo ciao iria iranyititwo ni maafitha a thirikari ya county. The important thing is that the relationship continues to strengthen. Thirikari ya Kenya kuiguithaniria na bururi wa Iran guthondeka kamiti ya hamwe ya kurora uria mabururi maya meri magenina mihinga ya wendia wa macani ma Kenya bururi-ini wa Iran kwa ihinda ria thiku 60 ciukite. Na minister wa hinya uria uhuthikaga Opiyo Wandayi gwikora haceke thutha wa guthinyiririo aheane muigana wa utonga wa kambuni ya Kenya Pipeline undu umwe na rekodi cia kuonania ni monganirie mawoni ma muingi mbere ya guthugunda mubango wa kwendia kambuni ino. Mutawari bitu na njira ya ciiko ni Wangui wa Mwangi njitagwo Mumbi wa Chege ngatho ni gwitikira tutwarane hamwe tukirika mohoro-ini maitu. Itanya ria thirikari kwenda kurihia ahuthiri a barabara ya kuma Rironi guthie Mau Summit wona yarikio kwaramio ni kurituhia mirutire ya biashara guku bururi-ini handu ha kuhuthia. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro niwe uheanite murugamo uyu ningi akiregana na mubango wa thirikari kwihitha thutha wa ngirimiti cia kuhuthira andu kiumbe wakini wa tabarira no ikahuthira mbeca cia muingi toria Kimani wa Ngunjiri aratariria. Mubango wa thirikari wa kwaramia barabara ya kuma Rironi guthie nginya Mau Summit uri na itanya ria kunyihia muhatikano wa ngari uria umanaga na ngari nyingi iria cihuthagira barabara ino muno marori maria matwaraga mirigo mabururi maria marigainie na Kenya. No waki wayo riu wahota gukorwo tabarira tu ya ukuria indi kuringana na mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro mubango wa thirikari kurihia ahuthiri a barabara ino ni ukurituhia nginyagia uhuri wa biashara guku bururi-ini. Kenya yathie modero ino ya kurihagia kuhuthira bara na njira nguhi turira andu aria mageragia indo bara-ini icio magitwara mabururi mangi mathamie mageragie mabururi macio na biashara ithamio itwaro mabururi macio. Hari gwaka barabara ino ya kilomita 170 kigina kia muigana wa ciringi bilioni 175 ni gitanyitwo kuhuthika na thirikari irahuthira mutaratara wa kunyitanira na mundu kiumbe uria uikaine ta PPP na thutha ucio muigithio uyu agacokia mbeca ciake na njira ya kurogota toro barabara-ini iyo no Ndindi ari na riendekithia ria uria thirikari ingihuthia murigo uyu. Thirikari ya Kenya igicunjĩ gia 35% hari kambuni ya Safaricom. Kambuni yo riu iravario kindu trilioni 1
na ingĩkwo valuation ĩrĩa yagĩrĩire nĩ gũkinya kĩndũ 1.8 trillion. O gacunjĩ ga 10 harĩ 100 thirikari ĩngĩendia nĩ gwakĩra andũ arĩa othe mahũthagĩra bara ya Naikuru, all the western part of Kenya, makĩrwo bara na thogora wa thĩ. Mũbango ũyũ wa PPP ũronekana tongĩkorwo ũrĩ na kĩihũ kiumbĩkĩirwo a Kenya, ndĩndĩ akiuga atĩ kĩgĩna kĩa NSSF nĩkĩo kĩrahũthĩka gwaka barabara ĩno. Harĩ model ĩno thirikari yũkĩte nayo ĩreta PPP, gũtirĩ private sector ĩ hau, nĩ mbeca cia NSSF ibocetwo itwarwo gwaka bara. Koguo nĩ mĩaka ĩgũka aruti a wĩra makaga mbeca ciao. Ũngĩrora mbeca ici irakona barabara project ici irakona ũhoro ũyũ ũretwo PPP, warora thogora wĩ igũrũ mũno, tondũ mũndũ ũrĩa ũroka gwaka bara ĩyo nĩ ararora faida. Barabara ya kuma Nairobi gũthiĩ Mombatha ĩrĩa ĩrabangĩirwo ciringi birioni 468 onayo ĩrabangĩirwo gwakwo mũtaratara-inĩ wa PPP, ona gũtuĩka kũgerera notithi ĩrĩa ĩrarekereirio nĩ ministry ya kĩgĩna. Rĩu thirikari nĩ ĩcenjetie meciria na gũcokia wĩra ũyũ rũhonge-inĩ rwa Kenha, ona gũtuĩka ndĩndĩ augĩte atĩ thirikari ndĩraumũkania wega ũrĩa ĩreka. Barabara ĩno ya Nairobi gũthiĩ Mombatha ĩrendwo mbeca cia aruti wĩra a counties nĩcio cigũtwarwo kuo under CPF, na CPF nĩ tayo NSSF ya aruti wĩra a county governments. Ũguo nĩguo ĩrendwo ĩkwo. Nĩkĩ? Nĩ tondũ aigithia a kawaida, mũndũ arora risk ĩrĩa ĩ involved na mũtaratara ta ũcio, makaga gwĩkĩra mbeca ciao ho. Mbunge ya bũrũri ĩronekana kuorotwo nĩ kũrekereria thirikari ĩtwarithie maũndũ mũgarũ na watho. Ũngĩthiĩ wethe ũhoro wa funding wa bara ĩno ya Rironi Mau Summit, ndũkuona handũ mbunge, no niĩ nĩ njũĩ maraka bara ĩyo marĩhagia andũ, na matiagĩrĩirwo nĩ gwaka bara ĩyo andũ a Kenya marĩrĩhagio, tondũ a Kenya already nĩ marĩhaga igoti rĩa bara kũhĩtũkĩra fuel levy. Koguo kĩrĩa thirikari ĩreka nĩ maũndũ mamwe kũgerera nja ya maũndũ marĩa metĩkanĩrĩirio kĩwatho. Tabarĩra ngũrani cikoretwo cigĩtwarithio na mbere nĩ thirikari, hamwe nacio arĩ nĩ waki wa kĩharo gĩa Talanta gũkũ Nairobi, kũrĩa ciringi birioni 44 cia thirĩ cikũhũthĩka. Ndĩndĩ akiuga atĩ mbeca ici ciaya gũkarĩhwo na njoherera maita matatũ macio, na ona thengia wa ngarama nene ya gũkinyanĩria tabarĩra ici, muoroto ũrĩ na ũteti thĩinĩ waguo. Na arĩa me thirikari-inĩ marora kana thaa marorwo mũthenya, rĩmwe nĩ maratengera magatua matua mangĩũka marehe thĩna mũno bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa gũkenia, tondũ nĩ marakĩenda gũkenia bũrũri tũthiĩte gĩthurano-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri. Na minista wa hinya ũrĩa ũhũthĩkaga Opiyo Wandayi nĩ ekorire haceke rĩrĩa egwĩkinyĩtie mbere ya gĩikaro kĩa hamwe gĩa kamĩtĩ cia mbunge ciĩgiĩ hinya ũrĩa ũhũthĩkaga, ũndũ ũmwe na ya mathirĩ thutha wa gũthingĩrĩrio aheane mũigana wa ũtonga wa kambuni ya Kenya Pipeline, ũndũ ũmwe na rekondi cia kuonania nĩ monganirie mawoni ma mũingĩ mbere ya gũthugunda mũbango wa kwendia kambuni ĩno. Wandayi nĩ ateteire mũbango ũyũ, akiuga ũgũkorwo na umithio mũnene kũrĩ mũingĩ, akĩonekana gũkararania na mĩario ya mũrunawe wa kĩgĩna John Mbadi ũrĩa ũrarĩ mbere ya kamĩtĩ ĩno mũthenya wa ira, akiuga nĩ gũbatiĩ gũkorwo na ihinda rĩiganu rĩa gũkinyanĩria mũbango ũyũ mũgarũ na Mbadi ũrĩa ũrahinyĩrĩirie ũrĩkĩrĩirie na ihenya. Thikũ ya kerĩ ya gĩikaro kĩa hamwe gĩa kamĩtĩ cia mbunge ciĩgiĩ hinya ũrĩa tũhũthĩraga na ya mathirĩ ĩrehire hamwe anyitĩte mĩkuma ministry ya hinya ũrĩa tũhũthĩraga, thoko ya wendia wa shares NSC ũndũ ũmwe na rũhonge rwa CMA othe arĩa mahiũkire gũtetera mũbango wa kwendia kambuni ya Kenya Pipeline KPC, makiuga kũrehera mũingĩ na bũrũri kĩguni kĩnene ta kũgĩa na mweke wa kũigithia na kambuni ĩno, kũhotithia KPC kwandandũra motungata mayo hamwe na mangĩ. And honorable chairs, this is really historic that the public, after a long period of time since the last IPO, is going to be given a chance to have stake in this very vital public enterprise. No mũgarũ na ũrĩa gũtanyĩte minista wa hinya ũrĩa tũhũthĩraga Opiyo Wandayi nĩ akorire haceke thutha wa kũhithũria atĩ ũtonga wa KPC nĩ makĩria ma ciringi birioni 120 iria itemanĩtio mbere ya kamĩtĩ ĩno, ũndũ ũrĩa wonekire arĩ mũgarũ na wa mũrunawe wa kĩgĩna John Mbadi mũthenya wa ira ũrĩa ũrarũgamire na kĩgĩna gĩkĩ.
So you want to sell this thing with that, and you in the face value, you are presenting to the public that this is a value 120, and you have said here, Waziri, you've said it does not include the assets and value of refinery. So it means the report is not complete in your own words. It's not complete. Or the value of this company, your own words. You're saying it's dynamic. What do you mean by dynamic? You know, you cannot say it's dynamic. So what are you selling if it's dynamic? You have to have a value of something. My colleague, Honorable Mbadi, was right. These exercises will happen within the timelines he was giving you. That nothing will be actually overlooked. Everything will be undertaken in strict compliance with the law. Abunge makihita kwaga kuhitukia mubango uyu angikorwo wadaide gutamania rekodi cia kuonania wega gikiro kia utonga wa KPC mbere yao. Undu uria mamwathire gukorwo ekite gugikinyeria muthenya wa rucio niguo maharirie riboti iria gatamanio bunge-ini. From you, the process must continue to get clarity, which is good. But your colleague the other side says the timeline is tomorrow and we want the report Thursday and we want to sell it tomorrow, we want the money. So Chairman, which way government? Can we have one? What? Can we have one meeting? How much? Can we? Hold on. Those questions must be answered, Chair. And approve a process when yourself you are not yet done with the process. The process. How do you intend us to approve this process? Yet you are not yet completed the public participation. Public participation is going to be handled by the relevant agencies of government, including Parliament and specifically the National Assembly, which is seized of this matter. Undu ungi ucungiriirie wadaiye korehaceke ni uhithuria wa ati matire matabania ungania wa mawoni ma muingi megie riendekithia riri na handu-ini ho gwenda gukuithia bunge murigo wa kungania mawoni ma muingi no abunge maga kumuigua na mamukirira. These questions are going to be asked, and we're going to lose this very important sale that we really need because of lack of information. More information is needed. As much as the CS is encouraging us to buy, it has not been approved yet. And I also agree with you, Honorable Chair, that we shall be able to provide you with evidence or proper records of these public participation that we are conducting internally. Okay? At an appropriate time. Kamiti ino yatirihite mihango ino muthi niguo kwambiriria kwandika riboti yao igie riendekithia riri muthenya wa rucio mbere ya gugatamanio kwa riboti yo bunge-ini ya bururi muthenya wa kana kiumia giki ari itanyini ria kuhanyukia mubango uyu. Ngirivotera Kameme TV gitago Mwaura Wagunya. Gatho Mwaura ni gutuhariria riboti iyo twitikirie tuhumuke oro hanini ni turacokereria na riboti makiria. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811 *617#. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Urimi niguo munyiginyigi wa gukura gwa bururi wa Kenya. Ukinyita itemi rinene hari utonga waguo. Na korwo urimi wakinyanirio na kio hatari kurora riua. Haha niho ciringi ikomete.
Murori wa Kameme TV, ino ni tabarĩra ya Kayũ ka mũrĩmi harĩa tũgũthomithagia maingĩ megiĩ ũrĩmi na ũrĩithi na maũndũ matiganĩte. Ti mũgũnda waku na mahiũ maku nĩ magũkũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na matigie kĩndũ mũhuko. Kayũ ka mũrĩmi nĩ tabarĩra ĩrĩ kũgunaga we mwĩroreri harĩ gũkũrehera njĩra itiganĩte cia ũrĩmi wa kĩmerera na ũrĩmi wa kĩrĩu, harĩ ũrĩa ũngĩthondeka ũtonga kuma tĩri-inĩ o gĩcunjĩ gĩothe kĩa mũgũnda kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo. Na twakinya gũkũ kabuti-inĩ check, kobokobo nĩ check, hatirĩ ũtanganja kana gĩtũmi kĩngĩgiria gũtarĩrie maingĩ megiĩ ũrĩmi wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twarana nani. Nyitanagĩra na Bataru wa Mwangi oro mũthenya wa gatatũ thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ, akĩrika gũgũtarĩria maingĩ megiĩ ũrĩmi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha to kũrĩma tu, nĩ kũrĩma gũkumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ, na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku ũthakaraga na ũkagĩrĩra. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia muthenya waku. Na niĩ mũmbi wa Chege. Njĩtagwo Kĩmani wa Ngũnjiri. Na niĩ Njoroge wa Kĩmani. Atunyitanĩra ithuothe niĩ Maina Kĩhumo. O muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinacara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Gatho muno makiria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Na rĩu rũhonge rwa mbirarũ cia bũrũri wa Ngeretha iria ciũĩkaine ta Batuk o rĩngĩ nĩ rũng'athĩirie gwĩkinyia mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgitĩri, kũrĩa megũtanyĩtwo gwĩkinyia kũheana ũtheri wa harĩa makinyĩtie ũthuthuria wa mũmbirarũ ũrĩa woragire Anne Wanjiru gatagatĩ ka maũndũ mangĩ. Rũng'athio rwa Batuk nĩ rwarahũrire mang'ũrĩ ma ambunge kuona macira ma kumatha kĩhoto mathiĩte ona mbere na gwĩkururia o rĩrĩ maabitha aya matarĩ moerwo makinya o mothe. Bataru wa Mwangi nĩwe wĩna riboti ĩno. Mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgitĩri wa bũrũri nĩkuo kwarahũrirwo ndereti ya menyamarĩko na njũragano iria cianatabanio nĩ maabitha mbirarũ cia Batuk kuma bũrũri wa Ngeretha na iria cikoragwo na kambĩ yacio kaunti-inĩ ya Laikipia. Rũhonge rwa Batuk rũrĩa rũkũbatiĩ gwĩkinyia mbere ya kamĩtĩ ĩno o rĩngĩ rwang'athĩria cikaro cia ũmũthĩ. Minista wa ũgitĩri wa bũrũri Soipan Tuya akiuga ministry yake nĩ yamenyithirie Batuk igũrũ rĩgiĩ gĩikaro kĩa ũmũthĩ ĩndĩ matigana gwĩkinyia. We cannot speak on their behalf. And number two is that we have duly made the communication to them through the Ministry of Foreign Affairs as the appropriate channel. Agnes Wanjiru was murdered by a British police soldier in 2012. It has dragged on for more than a decade. And so it is very clear that there is something terribly wrong in the way Batuk is managed on our territory. Leadership problems, lack of discipline, lack of respect. Rũng'athio rwa Batuk rwarahũra mang'ũrĩ ma mbunge makiria kumana na cira ũrĩa wĩkururĩtie mĩaka 13 wa njũragano ya mũirĩtu ũĩkaine ta Agnes Wanjiru ũrĩa woragirwo nĩ mũmbirarũ wa Batuk na mwĩrĩ wake gũikio irima-inĩ rĩa maĩ ma gũte gĩko. Ĩndĩ mũmbirarũ ũyũ watabanirie gĩko gĩkĩ ndarĩ yoerwo ikinya o rĩothe. We have traveled, we have taken time to listen to the people of Laikipia on this inquiry and also use taxpayers' money. And Batuk have clearly shown contempt. What are we going to lose if we can even have a diplomatic role with the British government? Because we can't continue the way our people are being treated in UK
It's the same way they want to treat us here in Kenya, and I am not happy with that one. Kuringana na mbunge thirikari ya Ngeretha ni aregire kuneana mubiraro uyu uria watafanirie giko giki kia kinene ari muthianiriro wa makaya maikari aria o muthenya makoretwo makiheana makaya mao mauria mananyamario ni mbiraro ici gutari makinya moyagirwo kuona ingi mahunduragwo nginyagia Ngeretha kuria matangikinyirika. This committee was very hesitant to pass the Defense Cooperation Agreement because of this issue, particularly that one of Governor Sanjiro and similar cases. This continued dragging back and forth is weighing in on the committee, and we've done this for way too long. They are abusing and degrading our environment. They are killing our citizens. They are injuring and hurting our citizens. And this is not the attitude of a friendly state. Kamiti no muthia nirikitie kuhe Batuk rita ria muthia gwikinyi hatari gutira kuria kwaga gwika uguo gwacungiriria riboti ya muthia kwandikwo ni kamiti no amwe ya bunge makiendekithia nginyagia iherithia ria kuiga kambi ya Batuk ria ri mwena wa Nanyuki guku bururi-ini. It was advised that the committee's position is for Batuk to appear personally, the Batuk officials to appear personally. And that goes beyond our scope. It becomes a diplomatic concern. But we have very robust engagements with the Batuk on defense cooperation. We will schedule a date as soon as possible with Batuk. If they do not appear for one last time, then we will make a report without their input. Adunya Kabeme TV leto ni Bataru wa Mwagi. Na tukimurika ripoti ege Minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen ni akinyiririe gatagati ka kamishoni ya borithi na wabici ya munene wa borithi gutire ruhonge rwina mahinya makiria gukira ruria rungi. Akiaria ari kaunti-ini ya Naikuru, Murkomen ni uritie honge ici irutithanie wira hatari guthimana icoka niguo kugacirithia ugitiri makiria. Na hapa kwenye jimbo Kwa ihinda riu ndugamano ni ikoretwo ikihanda gatagati ga kamishoni ya borithi na ruhonge rwa borithi mawira mao makionekana kuriana na rimwe magathimana icoka. Minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen ruagitheria hatiri wina hinya makiria ma uri ungi. We do not intend to see any wrangles. We have had a very good working relationship in the past and we want to even make it better going forward. And from a policy position and from a cabinet secretary office there, I don't see any cause for alarm. Arishare-ini ria ugitiri kaunti-ini ya Naikuru, Murkomen augite no nginya honge ici cirutithanie wira makigananagia cibarua ciao. We cannot wish away the role of the police officers themselves in terms of identification, scrutinizing and hiring of police officers. We can also not wish away the role of the commission as retaining overall oversight authority. So a balance can be struck where the commission can put in place the policy framework, the qualification standards, and then the identification can be done by the NPS itself based on the directives that have been done by the National Police Service. Murkomen ni oire kanya gaka kungethera uhaguku wa ugitiri gicigo-ini giki agikumithia riboti cia ica ikuhi cia ciana kuhuthika kwendia kimwiri mwena wa mai mahio. Trafficking in persons, those are very serious issues that greatly concern us. And the National Police Service issued a statement on the steps that we are going to take. But as I said, we are going to strengthen the DCI agency that is going to deal with human trafficking, including for sex and children, trafficking of children and all cases of defilement. Aria maratheremia uteti wa ukabira ni mahetwo mukana. Murkomen akiuga aria mekunyitikana magicogera muingi matikuhonoka rucemio rwa watho. Na riu President William Ruto ni atongoririe namba ya maburama muthe wa kimabũrũri wa gũkũngũĩra mbeũ njĩthĩ kũrĩa eranĩire kũhingũra bengi na kũigithia mũigana wa ciringi bilioni 9.75 niguo kũhũra mbeũ njĩthĩ njeki na kũmahe ngombo cia kwambĩrĩria biacara. Akiuga thĩna mũnene ũrĩa ũgũmĩire mbeũ njĩthĩ nĩ wagi wa mawĩra. Akĩaria arĩ mwena wa Kakamega, Ruto ni ataburukitie maundu maria thirikari yake ehotete gukinyaniria guthondekera mbeũ njĩthĩ mieke ya mawira. Wangui wa Mwirure niwe wina riboti ino.
Bũrũri wa Kenya nĩ ũnyitanĩire na thĩ yothe gũkũngũĩra mũthĩ wa mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ, President William Ruto agĩtongoria igongona rĩrĩ yunivasĩtĩ-inĩ wa Masinde Muliro, kaunti-inĩ ya Kakamega. Hĩndĩ ya mambura maya, Ruto nĩ atamburukirie tabarĩra itiganĩte iria thirikari yake ihotete gũkinyanĩria ĩrĩ ta njĩra ya gũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ ta mũbango wa waki wa nyũmba cia raithi, kazi majuu, mũbango wa nyota na climate works. Over the past 2.5 years, 430,000 Kenyans have secured employment overseas through the Kazi Majuu program. We are negotiating bilateral labor agreements with various governments to safeguard our workers and align their skills with high-demand markets. 45,000 young people are spearheading the Nairobi River regeneration, transforming riparian into clean, green corridors. This initiative is now being rolled out across the country. Ruto augĩte mũbango-inĩ wa nyota ũrĩa ũtanyĩte kũhe mbeũ njĩthĩ ciringi 50,000 na ũkwambĩrĩria kiumia gĩũkĩte gatagatĩ ga tabarĩra ingĩ ũkũhũthĩra ciringi birioni 20 gũkũ akĩĩranĩra gũgĩkinyeria mũthia wa mwaka ũyũ wa kĩgĩna. Thirikari nĩ kũhingũra bengi ya Youth Enterprise Investment Bank kũrĩa mekũigithia ciringi birioni 9.75 iria ikũhũthĩka kũhũra njeki mbeũ njĩthĩ harĩ kwambĩrĩria biacara. Our Kenya Jobs and Economic Transformation Project worth 20 billion is also poised to support 42,000 enterprises, 600 business clusters, providing financing and facilities to scale up youth-led ventures. We shall, before the end of this financial year, launch the Youth Enterprise Investment Bank, capitalized at 9.75 billion to provide financing, credit guarantees, and capacity building for young people in enterprise. Oho mbeũ njĩthĩ nĩ magĩire na mweke wa kũria President ciũria kũrĩa mamũhinyĩrĩirie gũthikĩrĩria mũingĩ gũkũ makĩorota andũ arĩa mamũrigicĩirie ta mũhĩnga harĩ gũkinyanĩria maũndũ marĩa mararĩrwo nĩ thirikari. We are doing a lot of things for formality. We come, we sit, we talk, you articulate a lot of things, then shida si wewe bwana president, shida ni watu wako wa mkono. Professionals who are not in that field, like yourself and myself who did actuarial science, what is the plan of the government to ensure that we do not leave behind professionals that are not in the building sector, but can still benefit from the government programs? Kaunti-inĩ ya Mombatha, mbeũ njĩthĩ nĩ mahinyĩrĩirio kũigithia biacara-inĩ, teknoloji na taranda, ũndũ ũrĩa kũmateithia kwĩyethera ũboco, mbeũ njĩthĩ makĩũria kũhũthĩrio njĩra cia kuoya ngombo cia raithi. About 44% of unemployment of youth is in Mombasa. Pia vile tatizo moja kubwa sana ni utumiaji wa mihadarati na dawa za kulevya. Ndiposa hafla kama hii ya leo hususan tumeleta vijana karibu ili tuwe na gumzo. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Ngatho mũno makĩria Wangui-inĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Nĩ wega mũno makĩria wo ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ũyũ nĩ mũtambũrũko wa mohoro, nĩ tũkũhumũka oro rĩngĩ, no riboti makĩria wona twacokereria. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you.
Naeza kuwa sina godfather, sina any support system, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, in one way or the other, one day one time, mambo yangu itakuja kuwa sawa. One day one time. Kwegwatira skize tune one day one time. Hihinya *811 *227 hasha. Wegwatira skize tune one day one time. Thimo-ine yaku umuthi *811 *227 hash. The Constitution shall be the new Constitution of Kenya. 13 years of devolution. So, how has devolution worked for you? Devolution has grown tremendously in a decade. Bado tuko katika ile umaskini, bado tuko katika ile ya ukame kama kawaida. From grassroots development to equity and inclusion. 385 billion shillings, for example, is sent to counties as equitable share. But what projects do you see around our counties? Not forgetting social justice. Majukumu ambao ni ya serikali za ugatuzi ambao bado serikali kuu inaendelea kung'ang'ania kufanya. Those services which are not developed can be delegated. Has devolution delivered on the promise? Fedha zinazofika katika county ni fedha chache. This challenge cannot and should not be mistaken for lack of commitment to devolution. The People Dialogue. Make your voice count. Empower the devolution. Number one, by giving more resources. This Wednesday at 6 p.m. only on K24 TV and Kameme TV. Gatho muno makiria ni guthie na mbere gutwarana hamwe na ithwe. Thirikari ya Kenya nĩ ĩgwithanirie na bũrũri wa Iran gũthondeka kamĩtĩ ya hamwe ya kũrora ũrĩa mabũrũri maya merĩ mangĩnina mĩhĩnga ya kĩwonjoria gatagati kamo kwa ihinda rĩa thikũ 60 ciũkĩte. Na kũringana na Minister Mũnene Musalia Mudavadi, Iran nĩguo bũrũri ũrĩa ũragũraga macani marĩa maingĩ kuma gũkũ bũrũri-inĩ mbere ya kũrũgamia ũgũri wa macani, ũndũ ũrĩa Musalia augĩte thirikari nĩ ĩhotorete kuhingura thoko ĩyo hamwe na thoko cia magetha mangĩ ma mĩgũnda. Njoroge wa Kimani na riboti ĩno makĩria. Ineria kuhingura thoko makiria ya indo iria ikuragio kana igathondekerwo guku bũrũri-inĩ. Ũmũthĩ thirikari nĩ ĩkiranĩire ũiguano na thirikari ya bũrũri wa Iran wa kũmba kamĩtĩ ya hamwe ĩrĩa ĩgũthũrima ũrĩa mabũrũri maya merĩ mangĩnina mĩhĩnga ya kĩwonjoria gatagati kamo, na kamĩtĩ ĩno ĩheane mwerekera kwa ihinda rĩa thikũ 60 ciũkĩte. On the many areas in agriculture that we can cooperate in. Kiaria rĩrĩa gũtongoragia kĩgomano kĩa mwanya kĩa ũnyitanĩri wa Kenya na Iran, Minister Mũnene Musalia Mudavadi nĩ atĩtĩrithĩtie itua rĩa thirikari ya Kenya Kwanza rĩa kũhingũra thoko cia kĩmabũrũri itemi-inĩ rĩa kuongerera baita kũrĩ arĩmi na athondeki a indo, ũndũ ũmwe na gũtua Kenya rĩingĩro rĩa gĩtarũ kĩa Afrika kĩwonjoria. The important thing is that the relationship continues to strengthen. Kũringana na Minister wa ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ Mutahi Kagwe, ikinya rĩrĩ rĩtanyĩtwo kũhingũra thoko ya macani marĩa makoragio gũkũ bũrũri-inĩ kũrũmĩrĩra itua rĩa Iran rĩa kũrũgamia ũgũri wa macani ma Kenya hamwe na kũhingũra thoko makĩria ya magetha ma mĩgũnda na indo ingĩ. Spoken at length about the current situation that exists in terms of the ban on Kenya tea in Iran. We want to sell our tea to Iran. Iranian businessmen have told us that once we open the door, Kenya does not need another market for orthodox tea, that Iran alone can be able to take all the orthodox tea that we have. Rĩu Kagwe nĩendekithĩtie mabũrũri maya merĩ mathondeke mawatho marũrũ ma kũramata wonjoria gatagati kamo nĩguo kũgirĩrĩria tũrĩanĩme kũharagania wonjoria gatagati ka mabũrũri maya, ta ũrĩa kambuni ĩmwe ya ngungo ya wendia wa macani yacũngĩrĩire Iran kũhinga thoko ya macani ma Kenya. We have agreed in small discussions that we are having on the many areas in agriculture that we can cooperate in. We already trade substantially with Iran in agriculture. And we want to expand this trading area
the business in agriculture, in many fronts that we have identified. May they be in land commercialization, where Iranian businessmen and farmers can farm on leased land here in Kenya. May it be in the area of mechanization, where Iranian businessmen can cooperate with Kenyan counterparts. Oho mucemanio uyu ni umurekirio ria mabũrũri maya merĩ mangĩnyitanĩra gũkũria sekta cia ũrĩmi wa kĩrĩu, iganda na ũthondeki wa indo, gĩthomo na waki gatagatĩ ka sekta ingĩ. Ũiguano ũyũ ũkĩte kiumia kĩmwe tu thutha wa senator ũmwe kuma bũrũri-inĩ wa Amerika kwendekithia thirikari ya Amerika ithuthurie ũnyitanĩri wa Kenya na mabũrũri ma China, Russia na Iran. Handũ-inĩ ya Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Na tukimurika riboti ĩngĩ, ahũri biacara taũni-inĩ ya Kiambu nĩ matafanirie mũrũrũngano ũmũthĩ nginyagia thito-inĩ cia kanjũ ya Kiambu makimenereria kwaga kũrekererio kwa indo ciao iria ciranyitĩtwo nĩ maabitha a kanjũ ya Kiambu. Ihinda-inĩ o rĩu, ahũri biacara aya nĩ morĩtie thirikari ya Kiambu kwĩgerereka harĩ ũthondeki na ũkinyanĩria wa mawatho ma license nĩguo kũhukia ndũgamano cia mahinda kwa mahinda na onjoria. Jawa Kinuthia ena riboti ĩno. Nĩ makaya ma onjoria taũni-inĩ ya Kiambu, nja wa thito cia kanjũ ya Kiambu, maiyũirwo nĩ matũkũya nĩ makũmithĩtie ũtongoria wa thirikari ya kaunti ya Kiambu, gũkũ makiuga nĩ ũremetwo nĩ wĩigĩrĩrĩki wayo na kũnyamaria onjoria. Makiuga ona thengia wao gũkorwo mathiĩte nginyagia igoti-inĩ na kũheo court order, kanjũ ya Kiambu no ithiĩte na mbere na kũng'athĩria court order ĩyo, ũguo gũthiĩ na mbere na kũhahithia onjoria acio arĩa nĩo arĩhia magoti. Tutirĩ na ũru na thirikari ya Kiambu, ũru nĩo menaguo tondũ ithuĩ tũramera matue kũrĩha permit, business permit ĩrĩa metaga license, tũramera mamĩtue watho tũrĩhe. Na gũtua watho it is very easy, they can do it mangĩenda. No rĩu ma MCA maitũ na thirikari ya Kiambu nĩ maremetwo nĩ gwĩka ũguo, na ithuĩ tũtikoretwo tũrĩhĩte license tondũ wa gũkorwo tũtuĩtĩrĩirwo watho tũrĩhe license, na maũndũ marĩa matwĩragĩra hau license-inĩ ĩyo tiguo macokaga gwĩka. Rĩu nĩ maragĩũka biacara-inĩ citũ magakuua indo citũ cia wĩra, magakuua dryers, magakuua indo iria tũrutaga nacio wĩra, na tũkaremwo nĩ kũruta wĩra. Oho ningĩ nĩ matarĩirie ũrĩa mũtugo wa gũcenjio kwa mawatho ma license Kiambu ũtuĩkĩte mũhĩnga mũnene kũrĩ onjoria, rĩu makĩendekithia mbunge ya Kiambu kwĩigĩrĩrĩka harĩ wĩra wayo wa gũthondeka mawatho mararũmbũiya mũingĩ wothe wa Kiambu. Turenda gũthondekwo watho. Kiambu County gũtirĩ watho wa kũrĩhia. Mathiĩ drawing board. First of all, make civic education, arafu make public participation. Matuĩte public participation, tuthondeke watho wa kũrĩhia marĩhi maya mararĩhia. Na mabe to make to understand nĩkĩ gĩkĩ mararĩhia. No na gũtariĩ ũguo, nĩ marahoya gavana wa Kiambu Paul Kimani wa Matangi kũingĩrĩra na kũnina ngucanio icio nĩguo gũtigĩrĩra nĩ magĩa na kĩhonia gĩa gũtũra itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia rĩera rĩega rĩa wonjoria. Thirikari ya Kiambu nĩ ĩratũ let down mũno. Wa Matangi wake up, twagũthuririo tũrutĩre wĩra na rĩu nĩ ũremetwo gũtũrutĩra wĩra. It is no longer kũhũthũ kũrutĩra wĩra Kiambu County, anywhere in Kiambu County, na tũtirĩ na ũru na Wa Matangi tondũ ti Wa Matangi tũra address, nĩ egũthiĩ no gĩoke no acio othe tũrenda makorage Kiambu ĩ njega na makamĩtiga ĩ njega. That is our agenda. Tũngĩhoya gavana Wa Matangi hĩndĩ ĩrĩa tũkwaga mbia cia kũrĩha kĩrĩa angĩenda kana kĩrĩa kĩ watho-inĩ, atuĩke wa gũtũmĩra watho ũcio na akaũtũmĩra wega rĩrĩa gũka gũtũma andũ ake, tondũ he andũ magĩũka makorwo merudi mũno. Ũguo tũngĩhoya gavana Wa Matangi ti kũrũa tũrarũa nawe kana kũrũa na thirikari, tũrarũa na haki itũ kũmenya kana gĩkĩ ũratwĩtia rĩ kĩ watho-inĩ. Agĩtwĩra nĩ ekũgũithia magoti by 50%. Ũndũ ũrĩa ũrĩ wa ma nĩ atĩ magoti instead ya kũgũa mongererekeire by over 200%, angĩ over 400%, na gũtirĩ kũgũithirie nĩ kuongerera ongereire. Ngĩgũithĩranĩria marĩa marahanĩka kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kinuthia.
Na aikari a itura ria Riverside wardini ya Gatimo gicigo-ini ubunge kia Oljororok kaunti-ini ya Nyandarua ni matabanetie mururungano magikaya ni undu wa gututhuka kana guthuka gwa barabara ya kuma Madaraka guthie Busara, makiuga guthuka gwa barabara eno ni guthigithitie mihango ya ukui na biashara. Aikari oho macakaite kuhora kwa matawa ma ugitiri, makiuga nduma nene itura-ini riri itumite biashara ciage kurutika, magikwira ciiko cia uhaguku wa ugitiri cia gucokereria mwena ucio. Mari na marakara maingi aikari onjoria hamwe na atwarithia bodaboda maugite cigana ni cigana na matigwitikira kwirorera magitangika ni undu wa guthuka gwa barabara ino ya kuma Madaraka nginyagia Busara, o riria mathina ma barabara mabatie gutangikirwo ni atongoria. Morotete atongoria ao na makiria thirikari ya kaunti ni undu wa ciiraniro itahingaga cia guthondekwo gwa barabara ino, undu uria utumite maherithike na njira nene. Barabara ino kwaura ni mane thuku biu, kwaura gutire customer ithui turona gukerera nyeni. Ndirarara ndi muhutu, ndire kindu ndiraingiria muhuko na ni ngurire mboga ndaiga haria cia buthira haria. Riu nikio tumirite nigetha tucokerio matawa na tucokerio barabara itu ithondekwo. Koko biashara cithi gutire customer turona ni undu wa barabara ino, andu a nduthi matiretekira kuingira, kuhurwo ni turahurirwo ino barabara ni matawa na barabara guthuka. Aikari aya macakaite kuhora kwa matawa maria makoragwo mukira-ini wa barabara, makiuga nduma nene itura-ini riri tumite biashara ciage kurutika, magikwira ciiko cia ugahuku wa ugitiri ciaia gucokereria. Bata gitu nituhingirio kiraniro gitu tondu twokirire tene tugithio kimucagura tukimuinira tukimwikira campaign nigetha tuthondekere barabara, akinyite handu customer magaturia atiriri MCO wanyu mwakitwikire campaign ri mutirage thondeka barabara twamwitwa thia kumucagura. Ihinda-ini o riu MCA wa guku Danikani Githinji ni ekinyitie na kwirira aikari barabara ino ni guthondekwo ihinda-ini ria kiumia kimwe giukite. Wambere nyambe hoye muhera muno ni undu wa undu ucio tondu no ti bicere ni ngienda riria mwarugamaga na nie tuti expect no ukona maundu mahana atia, so na ni ria ndona bare hana uguo haha uguo no handu hena giconoko twaitana handu haha uguo na tandu ti handu hanene ri ni ngumwacwe before the end of week ino itathirite ino bara ni ngumuthondekera twaitana handu hau uguo ni ngwaria na governor ni uranyita tatu na maendeleo macio mangi mona njikite gutigania hahe challenge haha uguo ri ni ngwaria na governor witu twaitana handu hau uguo tatu undu rothe munangika guku uguo ndingihotete na governor mwega twaitana handu hau uguo so maundu ma murona ngihota gwika guku uguo akorwo ni matama na maundu maria ngo ni bara maundu macio mothe twikahota kumeka ni ukorwo twina unyitaniri mwega na governor twaitana handu hau uguo no muthi ndamwacua ni ekurara amenyete distance ino uguo no rori ni cirendekana handu haha uguo ni ekurara amenyete nigetha authorize he mbeca cia emergency tugatwandike handu hariku handu haha uguo. Handu-ini ya Kameme TV kuma Madaraka Oljororok kaunti-ini ya Nyandarua ni njitagwo Francis Mwangi wa wira. Gatho muno makiria ni guthie na mbere gutwarana hamwe na ithwe. Uyu ni mutaburuko wa mohoro ni tugukorwo tukihumuka oro ringi twacokereria twina riboti makiria ari ni hamwe na maria tukuhariirie thiini wa bitika iharo-ini. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, wase! Iko on! Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#.
Ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocage hingo ciothe, we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra, ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima, na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke wĩira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra, rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra skiza tune ngoro yakwa hihinya *811 *487# wĩgwatĩra skiza tune ngoro yakwa ta rũgambi thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ ũkeni arĩa othe marakũhũrĩra thimũ *811 *487#. Hihi wĩna kĩũria kana woni wĩgiĩ ũmemerekia wa Kameme TV, twandĩkĩre woni